So good morning dear students. So welcome to the CET class, second CET class. Today we are going to learn the very important concept, that is electron and its properties and the cathodes. Okay, electron. So electron and its properties and the cathodes. So you all know that electron is a fundamental particle. So fundamental means it cannot be divided further. If it is an atom, so this will be this nucleus. So this is nucleus, and the electron is revolving around the nucleus in a particular orbit with certain velocity. That velocity is called as orbital velocity v. Okay. You also know that this electron is negatively charged. So it is negatively charged. Electron is negatively charged, and the charge of the electron is E is equal to minus 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb, and the mass of the electron is Me is equal to, it is 9.1 into 10 to the power of minus 31 kg. So minus 31 kg. So this you all know. So now who discovered this charge on the electron? That is by experiment. In your chemistry class you have studied about the Millikan's oil drop experiment. So from this experiment, the last conclusion is he determined the charge on the electron as 1.59 something into 10 to the power of minus 19 coulomb. It is almost equal to this value 1.602 into 10 to the power of minus 19 coulomb. So what are the components of Millikan's oil drop experiment that we have to consider? Here you can see that this will be the Millikan's oil drop experiment. So it consists of Millikan oil drop experiment consists of this double wall chamber. So this is the chamber. Inside this chamber, one more chamber is there. For this chamber, they are spraying here the oil. So here you can see that oil spray is there. So therefore it is called as oil drop experiment. Okay. So one more. So here they are taking the metal plates. These two are metal plates, and this metal plate is grounded. And there are other name earth ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ excess of electrons ಗಳು earth ಗೆ ನಮಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, it is connected to high tension battery. High tension battery ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ high voltage battery. The voltage applied is almost, that is 10,000 volt. So it is very high voltage ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Okay, and here this side you can see that these are the X-rays. So X-rays ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, in this chamber ಅಲ್ಲಿರೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, in order to ionize ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ions ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, they are placing the X-rays. So they are high energy light radiation. So ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And here you can see that when this high tension battery is applied, the electric field is produced. So you know what is meant by electric field. So produce electric field is nothing, it will be the uniform electric field. Uniform electric field means the value of electric field at all the points it will be the same. And here they are using the microscope. So why they are using the microscope? During this experimental study you can note down. And here it is the atomizer. Atomizer is nothing but it is a one type of sprayer. So spray ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. This consists of oil. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಗಳು ಈ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. And here you can see that narrow opening is there. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಆಯಿಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ electric field region. Electric field region ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಟರ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ನ್ಯಾರೋ ಓಪನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ರೊಳಗಿರೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಅಯೋನೈಸ್. ಅದು ನಮಗೆ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗಿರೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್. ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್. ಈ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಅದರೊಳಗೆ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಬೈ ವೇರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೀಗಿದೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ತರ ನನಗೆ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನನಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್
ಡ್ರಾಪ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ mg. ಡ್ಯೂ ಟು ವೇಟ್ ದಿಸ್ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಗೋ ಡೌನ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಏನಾಗಬೇಕು, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈ ವೇರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ವೇರಿ ಮಾಡಿ ಆ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವೇಟ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು electric field. So force due to electric field is given by, it is E into Q. In first year, second year first chapter, you know that F is equal to, E is equal to F divided by Q, where E is the electric field, F is the Coulomb force, and Q is the charge. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು F ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ F is equal to E into Q ಆಗುತ್ತೆ. Therefore E into Q is equal to ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, it is balance into mg. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we are going to derive these certain problems. Okay, so ಇದು ನಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್, ಈ ತರ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ what is the conclusion gained from this Millikan oil drop experiment? So Millikan oil drop experiment ಇಂದ ನಮಗೆ ಎರಡು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. He determined the charge on the electrons E is equal to minus 1.599 into 10 to the power of minus 19 coulomb ಅಂತ ಅವರು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And he also determined that the charge are quantized. The charge is quantized is nothing but the Q is equal to plus or minus n into E. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಆಯ್ತಾ, ಇದರ ನಮಗೆ 1.5 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ 2.5 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೋದು 1e ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 10e ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಸ್ ಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ Millikan oil drop experiment. Okay, the maximum problems are from this Millikan oil drop experiment. Okay, ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಕ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಡೌನ್. ಬಟ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ವೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ EQ is equal to ನಮಗೆ mg ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, so next is nothing but the cathode rays. So cathode rays is nothing but stream of electrons. So electrons ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಕರೀತೀವಿ, it is called as cathode rays ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. That are seen in vacuum tubes. So while discussing this J.J. Thomson model discuss ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, you can see that. So ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, this is called as cathode ray tube ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ. Here it is connected to the positive terminal and here connected to this negative terminal. ಆಯ್ತಾ, so this will be the negatively charged plate and it will be the positively charged plate. So high potential ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಂದ ಈ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, they are attracted towards this positively charged plate. ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕರೀತೀವಿ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. This plate is called as cathode and this plate is called as anode. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, they are nothing but the electrons ಆಗಿರುತ್ತೆ. Therefore these particles, the stream of particles moving from cathode rays are is called as, they are called as cathode rays ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೋಡಿ, it is called as cathode rays because the electrons are being emitted from the negatively charged element in the vacuum tube, that is called as cathode. A cathode ray tube aims at the ray at a point on the its screen. ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ಈ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, they were first discovered in 1869 by German physicist John Electron. So Electron ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, 1869 ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಯ್ತಾ, they are named in 1876 by Johann Goldstein. ಅದನ್ನ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕವರ್
ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ 1896 ಅಲ್ಲಿ JJ Thomson discovered that these cathode rays are nothing but the particles. That particles are called as later electrons ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಸೊ ಜಾನ್ ರಿಟಾಫ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಯಾವ್ದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಯಾರು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ in 1896 ಅಲ್ಲಿ JJ Thomson. Therefore JJ Thomson discovered this electrons. Okay, then what are the properties of these cathode rays? This is very important. So some of the properties are they travel linearly ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ linearly. They have a negative electronic charge. So negative electric charge ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ electron ಗೆ -1.6 into -9 ಅಂತ ಬರೀತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು they have negatively electric charge ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. They have particle property. So particle ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they have mass, so it is me. Therefore they are called as the particles nature ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Magnets can deflect them. So ಇದರಲ್ಲಿ electron ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will deflect. Therefore magnets can deflect them. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. these are all due to this effect of the electrons. electron ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹೀಟ್ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, they will produce the flashes of light. ಆ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿ ray is constant. ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನು ಏನು ಕರೀತೀವಿ, it is also called as specific ratio ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. specific mass ratio ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. specific mass ratio or specific ratio ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. So specific ratio ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is the ratio of charge on the electron to the mass of the electron. Ratio of charge of the electron to the mass of the electron. That is, charge of the electron is 1.6 into 10 to the power of -19 coulomb. What is the mass of this electron? That is 9.1 into 10 to the power of -31 kg. Okay, so ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I will get almost 1.76 into 10 to the power of 11. 1.76 into 10 to the power of 11. SI unit for this charge is it is coulomb. For mass is it is kg. Therefore coulomb per kg ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, that is constant ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. They travel from the cathode to anode. In other words, this will be the cathode and this will be the anode. Negatively charged particles, they are traveling from cathode to anode. So their properties are independent from the electrodes and the gas present in the cathode ray tube. So again that JJ Thomson model ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇದರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು they are not affected by this cathode ray tube. Okay, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they will be ionized by applying the high voltage. ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೀಲಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚೇಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಯೋನೈಸ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಇದೆ, ಈ ಕಂಟೈನರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಗಳನ್ನು ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರೊಳಗಿರೋ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಯೋನೈಸ್. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಯೋನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. H+ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ Cl- ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಅಯೋನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಯೋನೈಸ್ ಗ್ಯಾಸ್. ದೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮೋರ್ ಸ್ಲೋಲಿ ದನ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ c is equal to 3 into 10 to the power of 8 meter per second ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ಯಾಕೆ ಸ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ it is m is equal to 0, but mass of electron it is present. Therefore mass ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will decreases. Okay, so next they can heat objects that they heat. So ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ they will produces heat. So ಯಾಕೆ heat ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ collision
the energy is imparted to that part, therefore they can heat the object. Okay, they can penetrate to thin aluminum plates. So aluminum plates and air madutte adu pass agutte. So there are some properties of this cathode. That is very important. Okay, some formulas related to the electron. So that we are going to discuss now. So you all know that whenever the electric field is present, so electric field region ಒಳಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, what is the expression for the force experienced by the charge particle? It's simple, you know that it is E is equal to F divided by Q, where F is the force experienced by the charge particle when entering into this electric field. Idana simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ we are getting F is equal to, it is E into Q ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. If the electron is entering, then you can write it as E into E, since Q is equal to E for electron ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ electric field region ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತಾ. So one more, there is a relation between electric field and potential. So ಇದು 3 marks ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ. So relation between electric field and this potential is given by E is equal to, it is V divided by D. Okay, where this V is the potential and D is the distance between the plates. Okay, this you remember. Okay, E is equal to V divided by D. Then what is the energy gained by the electron? So last problems ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Energy gained by the electron is nothing but the energy. So the energy gained by the electron, ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we will eat something ಅಲ್ವಾ. The electrons ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have to supply certain amount of this potential ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the kinetic energy is equal to, it is E into V. This capital V is nothing but the potential. ಇದು ನಮಗೆ potential ಆಗಿದೆ, and this E is nothing but it will be the charge on the electron. Okay, ಈಗ ಇದನ್ನ kinetic energy ನಾನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು, half mv square is equal to, it is V into capital V. So this is velocity, ಇದು ನನಗೆ velocity ಇದೆ, so ಇದು ನನಗೆ potential. So confusion ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, and m is the mass of this electron. Then if it is present, if the electron is moving in the region of magnetic field, so magnetic field region ಒಳಗೆ ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. So magnetic field, so region of magnetic field. So magnetic field region ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿದಲ್ವಾ, the magnet can deflect the electrons ಅಂತ ಆಯ್ತು, cathode rays ಗಳನ್ನ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. So deflect ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there must be certain force on that charge particle. When the charge particle is moving in presence of magnetic field, the force experienced is F is equal to, it will be B Q V. Okay, where B is the magnetic field, Q is the, so where B is magnetic field, Q is charge, and V is velocity. With which it is moving. Okay, so here for electron ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ F is equal to, it will be B E into B ಅಂತ ಆಯ್ತು, whereas E will be the charge of the electron. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, if the electron is entering in the region where both electric field and magnetic field are present. Both electric field and magnetic fields are present. ಎರಡು ನನಗೆ ಇದೆ, ಒಂದೇ ರೀಜನ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟಿಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಇದನ್ನ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನನಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನನಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನನಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಇದನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇ ಅಂತ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎರಡು ರೀಜನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎನಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಈ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ
ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರು ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Electrons are negatively charged and they are attracted towards the positive electron ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ electrons are moving to this side, electrons ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Or electron and proton ತಗೊಂಡ್ರೆ protons are moving in this direction. ಆಯ್ತಾ? ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ velocity of the charged particle it can be calculated by using the formula V is equal to it is E divided by B. ಓಕೆ, ಈ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನನಗೆ ಒಂದು 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 50 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 100 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನನಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನಗೆ 50 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗಳೇ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈ ವೇರಿಂಗ್ ದಿಸ್ electric field and magnetic field ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 50 ಬರೋಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ನನಗೆ 50 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ 100 ಇಡ್ತೀನಿ, 100 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಂಬ್ ಅಷ್ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ 50 ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡೋದು. ನನಗೆ 2 ಟೆಸ್ಲಾ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನನಗೆ 50 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕೇಸ್ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ moving in the electric field and the magnetic field are calculated by using the formula V is equal to it is E divided by B. Okay, now we can discuss some problems. So correct agi, so observe ಮಾಡಿ. So in millikan oil drop experiment, first problem, a charge drop of mass 1.8 into 10 power minus 14 kg is stationary between its plates. The distance between its plates is 0.90 centimeter and the potential difference is 2 kilovolt. The number of electrons on the oil drop is, so oil drop ಅಲ್ಲಿ electrons ಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, the oil drop is the stationary ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ between the two plates. This is two plates. In between these two plates, the electron oil drop ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಗಳು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ mg ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನನಗೆ E into Q ಅಂತ ನಮಗೆ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಬರೀಬಹುದು, ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ that is nothing but it is E into Q ಅಂತಿದೆ. ಈ Q ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ electron is taken as it is E into capital E is equal to it is M into G ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, E is equal to it is M into G divided by it is capital E ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನನಗೆ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಐ ನೋ ದಟ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ Q is equal to plus or minus N into E. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದಾ? So that is nothing but I can write it as N is equal to plus or minus E is equal to M into G ಅಂತ ಆಯ್ತು. ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ electric field ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, the distance between the two plates ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Distance between these two plates is it is D ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and the voltage ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, it is 2 ಕಿಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೀಬಹುದು, I can write as E is equal to it is V divided by D. ಬರ್ಕೊಂಬೋದಾ? So since E is equal to plus or minus so I will write it is Q is equal to plus or minus N into E ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ and this E is equal to it is V divided by D. So solve ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು, N ಬೇಕು. N ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ N is equal to it is M into G, ಈ D ನನಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, D divided by it is V into E ಅಂತ. Value of M is given, so mass of the oil drop it is given, it is equal to 1.8 into 10 to the power of minus 14 into G values is constant 9.8. For simplification I will take it as 10 into 10 power minus 10 into 10 meter per second square into distance between the two plates is
0.9 centimeter ಅಂತಿದೆ, ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? 0.9 into 10 to the power of minus 2 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, divided by this potential is 2 kilo, 2 into kilo ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 to the power of 3 ಅಂತ, into E is nothing but it is 1.6 into 10 to the power of minus 9 ಅಂತ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10 into 9 ಮಾಡಿ, so 0.9 by it will be 9 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So here it is, this implies n is equal to, it is 1.8 into, so 10 into 0.9 it is 9 ಅಂತ ಆಯ್ತು, into 10 to the power of minus 14, 10 to the power of minus 2 ಇದೆ, 10 to the power of minus 16 ಅಂತ, divided by here it is this 2 into, so 2 into 1.6 into 10 to the power of minus 19 plus 3, it is 10 to the power of minus 16 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? 10 to the power minus 16 ಇದು minus 16, ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ 10 to the power minus 16, 10 to the power minus 16 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ okay, so 1.2 point ಇದು ಮಾಡಬಹುದಾ? ಸೊ it is 2 ones are 2 nines ಅಂತಂದ್ರೆ 0.9, so 0.9 ಅನ್ನ ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be like this. So 9 into 9 it will be, so 81 ಬರುತ್ತಾ? So 81 ಅಂತಂದ್ರೆ 0.81 ಅಂತ ಆಯ್ತು. 9 into 9 it is 81, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, 0.81 ಆಯ್ತು. So 9 into 9 it is 81, so 81, so 1 point is 8.1 ಆಯ್ತು. 8.1 divided by it is 1.6 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಇದನ್ನ 81 divided by ನಾನು 16 ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 10 here and multiply 10 here, it is 81 divided by 16 ಅಂತ. 16 ones are 16 5s ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ 0 ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 0 ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ is nearly equal to 5. So answer is, it is C. So answer for the first problem is, it is C. Okay, ಅದನ್ನ so solve ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So second problem from the following, what charges can be present on the oil drops in Millikan oil drop experiment? So ಯಾವ ತರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. there is no need of doing the problems. So first problem ನೋಡಿ, 0 comma equal to the magnitude of the charge on the alpha particle ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು E is equal to 0 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು charge on the alpha particle ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there is one more charge is, so it is Q1 is equal to 0, Q2 is equal to 2 times E ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, it is nothing but 2E, so 2E ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 1.6 into 10 to the power of minus 19 ಕೂಲಂಬ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you know that the charge is the quantized, so it will be take the integral multiple value. But ಇಲ್ಲಿ 1.5 ಇದೆ and 2.5 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they are not the integral multiples, so you can cancel these two. ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ Q is equal to ನಮಗೆ it is not possible, it will be 0 ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ 1.6 into 10 to the power of minus 19, ಅದು 1.6 into 10 to the power minus 18 ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 10 ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ so it is 18 ಅಂತಿದೆ. ಸೊ 1.6 into 10 to the power of minus 19 into ನಾನು 10 ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ it will be 10E ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Q1 is equal to 2E ಅಂತಿದೆ, Q2 is equal to ನಮಗೆ 10E ಅಂತಿದೆ. therefore they are integral multiple, therefore the answer is the answer B. Okay, the charges present on the oil drops are integral multiple of the charge on the electron. By seeing these options, you can say that option B has 2E, there is multiple, and it will be 10E. Either 10 multiply ಮಾಡಿದಾಗ 10 power minus 19 ಇರೋದು 18 ಆಗಿದಾಗ 10E ಅಂತ. They are called as the integral multiple ಅಂತ. So therefore option B is the correct answer. So next one, a narrow beam of electron passes undeviated through an electric field E is equal to 3 into 10 to the power of 10 volt per meter, and an overlapping magnetic field B is equal to 2 into 10 power minus 3 Weber per meter square.
if the electric field and magnetic field are mutually perpendicular, the speed of the electron, so speed of the electron find out ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. When the electron enter into the region of the electric field and magnetic field, what is the expression for this velocity? V is equal to, it is E divided by, it is V. So E divided by V. What is the value of E? Direct problem. 3 into 10 to the power of 4 divided by V is 2 into 10 to the power of, it is minus 3. 2 ones are 2, 1.5. And the answer is 1.5 into 10 to the power of 4. It is minus 3. Then made by it is 10 to the power of, it is 3. That is 1.5 into 10 to the power of 7, right? 7 meter per second. So option C. Okay, option C. 1.5 into 10 to the power of 7 meter per second. So next one. Cathode rays enter into uniform magnetic field perpendicular to the direction of the field. In the magnetic field region, their path will be and trajectory of the electron when it is entering into magnetic field ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. When the electron enter parallel to, so electron ನಮಗೆ parallel ಆಗಿ enter ಆಗ್ತದೆ. Parallel ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it will be 0 degree ಆಗಿರ್ಬೋದು or 180 degree ಆಗಿರ್ಬೋದು. 0 degree or 180 degree ಆದ್ರೆ the trajectory it will be straight line. Trajectory ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು straight line ಇರುತ್ತೆ. So trajectory it will be the straight line. Okay, when it is entering, so when entering into 90 degree ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ perpendicular enter ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is circular path ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. Okay, when it is entering from 0 degree to in between 0 degree to 90 degree ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ helical motion ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ, helix path ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇದು ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆಯ್ತು, ಈ ತರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಲಿಕ್ಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಗಬೇಕು ಆನ್ಸರ್? ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ perpendicular distance to the direction of the magnetic field will be. So it is nothing but, so it is circle. So option B will be the answer. ಅಂದ್ರೆ perpendicular ಇದ್ರೆ it is nothing but the circle. Okay, so next problem. The specific charge of the electron is, so specific charge of the electron ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ what is the specific charge? And the specific charge is the ratio of E by M is called as, ಅದನ್ನ ನಾವು specific charge ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಇದರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಸಿ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. What is the SI for this charge? It is nothing but coulomb. So SI for this mass is nothing but it will be the kg ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, coulomb per kg will be the right answer. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೂಲಂಬ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಾಟ್ ಕೂಲಂಬ್ ಬರುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕೂಲಂಬ್ per kg ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.76 into 10 to the power 11 ಕೂಲಂಬ್ per kg ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಕೂಲಂಬ್ per kg ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you have to calculate. So what is the charge? It will be 1.6 into 10 to the power minus 19 into mass is nothing but it will be mass is 9.1 into 10 to the power it is minus 31 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ರಫ್ ಆಗಿ ನಾನು 9 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದನ್ನ 16 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 16 divided by 9 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 9 1s are, so 9 1s ನನಗೆ 9 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 7 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, 0 ತಗೊಳ್ತೀನಿ. 9 7s are, so 9 7 63 ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ 7 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1.77. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ 1.77. ಇಲ್ಲಿ minus 19 ಇದೆ, minus 31 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ minus 12 plus 12 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ it will be 10 to the power of 11 coulomb per kg ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So the specific charge, this will be the constant value that you ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. It is 1.76 into 10 to the power of 11. Okay, so next problem, question number 8. Cathode rays are similar to visible light rays in them, and there are certain properties of
ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದೇ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಹೌದಾ, ಇದು ಸರಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಯಾವ್ದಾರನ್ನು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತಾ? ಲೈಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೊಸೆಸ್, ದಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಪೊಸೆಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ನಾವು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದೇ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದಿಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಗೆ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಸೊ ದೇ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಯೋನೈಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದೇ ಪಾಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಅಯೋನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಸೊ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಯೋನೈಸ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್. ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಐಆರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಅನ್ನ. ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಅಯೋನೈಸ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್. ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು ನೋಡಿ, ದೇ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಎ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ವಿಲ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬೈಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾರಿನ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗೋದು, ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಫ್ಲೋರೋಸೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಬೋತ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ they can do that. Therefore the option D is correct answer. Okay, theory ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, properties of the cathode rays ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So next, gases begin to conduct electricity at a low pressure because the pressure low ಇದ್ದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ at a low pressure gases turn into plasma. So plasma is the highest energy state alva. The four status ಒಳಗೆ solid, liquid and gas, and the plasma state ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, that is high energy state. ಆ high energy state ಅನ್ನು ನೀವು low pressure ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Therefore the option is wrong ಅಂತ. So I will go for this option C. Option B is right answer. ಅದಕ್ಕೆ option C ಹೋಗ್ತೀನಿ. Okay, atoms break up into electrons and the protons. ಅದು ಅಟಮ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೇನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಬ್ರೇಕ್. ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೇ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್. ದರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫ್ರೀಲಿ ಅಟ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there must be sufficient temperature ಇರಬೇಕು. In first year chapter you have studied about the kinetic energy of kinetic theory of gases. ಅದರ ಬರೆದಿದ್ರೆ the kinetic energy is directly proportional to temperature ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. the temperature ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ, electron in an atom can move freely at low pressure ಅಂತ ಹೇಳಿ. So that is not possible. Option B ನೋಡಿ, colliding electrons can acquire higher kinetic energy due to increased mean free path leading to ionization. So mean free path and again the kinetic theory of it is the distance between two successive collision is called as mean free path ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ರೀಜನ್. ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊಲಿಷನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಈ ಕೊಲಿಷನ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಮೀನ್ ಫ್ರೀ ಪಾತ್ ಲೀಡ್ ಟು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್. ಸೊ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ದೀಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ electrons ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they are moving to this positive electron. So movement of the charged particle constitute the electricity. Therefore option B is the right answer. Okay, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಬೇಕು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು, ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದು ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So kinetic energy is given by, that is kinetic energy E is equal to, it is V, E
ಅಂತ ಬರೆದಿವಾ, where E is the electron charge and V is the potential ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಸರಿನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂತಿದೆ. ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್, ಇದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನನ್ನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನನಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ. ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಈ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಸರ್ಟನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಅದರ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಸರ್ಟನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ನಾವು ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? ಮಿನಿಮಮ್, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಗಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲರ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹೊರಗಾಕಿದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಮನೇಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ h mu is also the energy ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. therefore this kinetic energy it depends on both these factors, voltage ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore the option C is it depends both on A and B, ಎರಡರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, the radius of orbital of electron in a hydrogen atom 0.5 angstrom. The speed of the electron is this 2 × 10⁻⁻⁶ meter per second. Then the current in the loop is, so current ಅನ್ನು find out ಮಾಡಿ. Electron ಏನಾಗುತ್ತೆ, this electron is revolving, this will be the nucleus and electron ನನಗೆ this is electron, ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.5 angstrom ಇದೆ. ಇದು ನನಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ I is equal to ratio of charge divided by time, ಆಯ್ತಾ? ratio of charge divided by time. ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿದೆ E ಅಂತ ಇತ್ತು, ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ T ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ therefore I is equal to it is E divided by T ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ವೆಲಾಸಿಟಿ v is it is distance divided by, or displacement divided by ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. this implies time is equal to distance divided by velocity ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, time is equal to distance divided by velocity. what is the distance? circular path ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the distance is nothing but the circumference of, so circumference given by it is 2 pi r will be the circumference divided by the velocity ಅಂತ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನ ರೇಡಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. therefore I is equal to E divided by T ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is 2 pi r, so 2 pi r divided by V ಅಂತ. so solve ಮಾಡಿದ್ರೆ E into V divided by it is 2 pi r, E into V divided by it is 2 pi. So all the values substitute ಮಾಡಿ. I is equal to E ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is 1.6 into 10⁻⁻19. V ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ 2 into 10⁻⁶, 2 into 10⁻⁶ divided by 2 into 3.142 into 2 pi r. R value is it is 0.5, so 0.5 angstrom ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10⁻⁻⁻. So solve that.
this 2 ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 2 into 0.5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 3.14 ಬರೋ ನಾನು 3.2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1.6 into 2 ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ into 10 to the power of minus 19 plus 610 to minus 13 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 into 0.5 1 ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ 3.1 into 3.2 into 10 to the power of minus 10 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? ಇದು ಬರ್ಕೋಬಹುದು 16 1s 16 2s ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1.61 into ಇದು 2 ಆಯ್ತು. ಈ 2 ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಉಳಿಯೋದೇನು ಒಂದಿದೆ ಪವರ್ ನಮಗೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ 10 to the power of minus 13 divided by 10 to the power of minus 10 is equal to 10 to the power of minus 13 into 10 to the power of plus 10, that is equal to 10 to the power of minus 3, right? So minus 3 ampere. What is 10 to the power of minus 3 ampere antare? It is 1 milliampere. 10 to the power of minus 3 antare, it is 1 milliampere. So answer is A is equal to 1 milliampere. Okay? Now values of distance is nothing but 2 pi r. So next one, idu neeve helbodu. An electron of charge E coulomb passes through a potential difference of V volt. Its energy is joules. So energy of the electron is given by its kinetic energy is equal to it is E into V. Right? So what is the value? So option D is the right answer. In joules antare. So therefore it will be kinetic energy is equal to E into V. Option B is the correct answer. So 17. An electron is accelerated through the potential difference of 200 volt. If E by m for an electron be 1.6 into 10 to 11 coulomb per kg, the velocity acquired by the electron will be. Andre velocity of the electron find out ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. The velocity find out ಮಾಡಿದ್ರೆ V is equal to E divided by V ಅಂತಿದೆ. electric field ಮತ್ತು magnetic field ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ electric field ಇಲ್ಲ, magnetic field ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ potential ಇದೆ. ಮತ್ತೆ E by m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ರಿಲೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನು ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ರಿಲೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ K is equal to E into V ಅಂತ. ಸೊ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ half m v square. ಇದು ನಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ v is equal to it is E into V. ಸೊ where V is the potential. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ E by m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ E ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ m ಇದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. E ಆಯ್ತು, m ಅನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. E by m is equal to E by m ಆಯ್ತು, ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ? therefore it will be V square ಆಯ್ತು. V square divided by so V square divided by it will be 2 into V ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕಾ, V ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. V square is equal to it is 2E capital 2V into it is E by m ಅಂತ. Okay, V square is equal to V square is equal to 2V divided by E by m. So this implies V is equal to root of 2V into E divided by m ಅಂತ. So solve ಮಾಡಿ. So it is 2 into V ಎಷ್ಟಿದೆ? V is 200 ಇದೆ. So it is 200 into E by m ಎಷ್ಟಿದೆ? It is 1.6 into 10 to the power of 11 ಅಂತ. So now what is 2 into 200? It is 400. Root of 400 is 20. Alpha V is equal to, so it will be 400 into ಈ 1.6 ಅನ್ನ 16 ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು 10 ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 1 10 ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 16 into 10 to the power of ನಮಗೆ ಅದಂದ್ರೆ 10 ಅಂತ. So root of 400 it is nothing but V is equal to it is 20 ಆಯ್ತು. root of 16 is nothing but it is 4 ಆಯ್ತು. root of 10 to the power of 10 is it is 10 to the power of 5. 4 into 20 into 4 is it is 80. 80 into 10 to the power of 5 meter per second ಅಂತ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 8 ಇದೆ, 8 ಅಂತ ಇದೆ, 80 ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನ 8 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ I will get 8 into 10 to the power of 6 meter per second ಅಂತ. So therefore option A is the right answer. 8 into 10 to the power of 6 meter per second. Okay. So next one, the color of the positive column in a gas discharge tube depends on. Already so different gases have different colors. Therefore the color of this chamber is determined by the
type of gas used in that cylinder. The type of gas used to construct the tube, the gas in the tube, the applied voltage and the material of the cathode. ಇವೆರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಇವೆರಡು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಿ ಟ್ಯೂಬ್. ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಲರ್ ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಟ್ಯೂಬ್. ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್, ನಿಯಾನ್ ಇಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ will produce different colors in that. Okay, so that is option B. The speed of the electron having the wavelength 10 to the power of minus 10 meter. So wavelength ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, wavelength ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So one more ಇದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿ. So we know that the momentum P is equal to m into v. The momentum P is equal to m into v, where m is the mass and v is the velocity. Therefore velocity v is equal to, it is p divided by m ಅಂತ. ಸರಿನಾ? v is equal to p divided by m ಅಂತ. ನನಗೆ ಈ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ hypothesis we know that lambda is equal to, it is p divided by h. Sorry, it is lambda is equal to, it is h divided by p. So ratio of Planck's constant divided by this number. So you can solve and I will get the p is equal to, it is h divided by lambda ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. It is b is equal to, it is h divided by, so it is m into lambda. So by this value of h 6.6 into 10 to the power of minus 34. The value of Planck's constant. Plus it is divided by, it will be the 9.1. 9.1 into 10 to the power of minus 31 into lambda is ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, it is 10 to the power of minus 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So solve ಮಾಡಿ. So solve ಮಾಡಿ, b is equal to 6.6 ಇದೆ, ಇದನ್ನ 66 ಮಾಡ್ತೀನಿ. 9.1 ಇದೆ, ನಿಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು 9 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 10 ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ 10 ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 66 divided by 9 ಅಂತ into 10 to the power of minus 34 ಇದೆ, minus 31 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it will be minus 3 ಅಂತ ಇದೆ. ಸರಿನಾ? minus 34 minus 31 is minus 3 ಆಯಿತು. into 10 to the power minus 10 ಇದೆ, ಮೇಲೆ 10 to the power of plus 10 ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, 9 1s 9 7s ಅದ 63 ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? ಇನ್ನು 3 ಉಳಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? 7.3 9 27. So 7.3. B is equal to 7.3 into 10 to the power of 10 minus 3, 10 to the power of 7 meter per second. ಇದನ್ನ 7.3 ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಪವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ minus 7 ಆಯಿತು. So it is the option A. Okay, 7.25 into 10 to the power of 6. So hello, B is equal to, it is 7.3 into 10 to the power of 6. The option A is the nearest answer. Okay. So last two problems. A charge of magnitude 3 and mass 2m is moving in the region of electric field. The acceleration imparted to the charge is. So acceleration find out ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. mass ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. You know the relation between the force and electric field is given by F is equal to, relation between force and electric field F is equal to, it is E into Q. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, so magnitude of charge is Q is equal to 3 ಇದೆ and mass and the m is equal to, it is 2m ಅಂತ ಇದೆ. ಏನನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ acceleration ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿನಾ? but you know that F is equal to m into a, it is m into a is equal to e into q. So this implies a is equal to eq divided by m ಅಂತ ಇದೆ. ಸರಿನಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, q value ಎಷ್ಟಿದೆ, it is 3 ಇದೆ. So it is 3e into capital E divided by mass is, it is 2m. So answer is
Answer is 3e divided by 2e. So option B is the right answer. Option 3e divided by 2e. Okay, last problem, most probably last problem. An electron initially at rest is accelerated through a potential difference of 200 volt so that it acquires the velocity of 8.4 into 10 power minus 6 plus 6 meter per second, the value of E by M. So E by M ಅನ್ನು find out ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So last problem ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಮಾಡಬೇಕು. So ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು kinetic energy is equal to it is E into V ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ half m v square is equal to E into V ಅಂತ ಆಯ್ತು. E by M ಮಾಡಬೇಕು. E by M is equal to E divided by M is equal to it will be the V square divided by it is 2 into V ಅಂತ. E by M is equal to V square divided by 2V. So what is E by M? E by M is equal to V value ಎಷ್ಟಿದೆ? V velocity value ಎಷ್ಟಿದೆ? Confusion ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. Small v is velocity. It is 8.4 into 10 to the power 8.4 into 10 to the power of 6 whole square divided by 2 into it is 200 ಅಂತ. So solve ಮಾಡಿ getting 17.44 into 10 to the power of 12 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. So ಅದನ್ನು solve ಮಾಡಿದ್ರೆ it will 1.744 into 10 to the power of 11 coulomb per kg. So option is 1.76. So option B. Okay, thank you.